Okay, guys. Explaining Software Lab 2 in video because the special request of Deeponi Shanto. কালকে ডিসকর্ডে প্রবলেম হলো আসতে পারিস, but for now I'm just putting it in video. Uh, so the first parts হচ্ছে just these are just parts that I copied from the worksheet. I'll still explain them. Like there isn't really like I can't really explain them, but I'll tell you what I did. So first I created this directory. তারপর হচ্ছে I created this package, husky driver package টা I created in the directory. তারপর I used catkin make to create the dependencies of the package. তারপর I configured the bash to I configured the bash using these commands. তারপর husky gazebo application টা launch করছি. তারপর ROS core I used ROS core to to run ROS. Uh, তারপর হচ্ছে ROS node list and ROS topic list are to check what commands we have available. We didn't actually use any of these commands. মানে gazebo তে কি কি command available ছিল, we didn't use any of them. We manually coded it. So VS Code J, I created a Python file and Python file a code course, whatever. But the main thing is ROS say you can't actually run Python files directly. You first have to activate them. The way you activate a Python file is chmod plus x and then the file directory. Not the file name, the directory. The reason this works here is because I'm already in this directory. But yeah, chmod plus x to activate a file. And finally ROS run and then the file name to make it run basically. Acha. Onto the code. Important thing to note হচ্ছে first line টা this first line, uh, this is not a comment. This is hashtag and then exclamation mark. This is actually not a comment. I'm not sure what exactly it does, but it's necessary. Sir, বুঝায় নাই, so yeah. So next, moving on, I have ROS by math time and geometry messages message twist. These are libraries. ROS by math time are like you guys should I don't know how. These are just libraries. Math or time hoche math you use করছি to like get radians. Time hoche for time. I didn't really use time, but um ROSPy hoche to use ROSPy. Our twist hoche make any command, like to use commands to make the husky driver move. So yeah, on to our function. This first part, this first part is just to configure our twist. Uh, Moving on, a পার্টটা হচ্ছে initializing, like making sure যে আমাদের initial যে গাড়িটা আছে everything is zero, like linear, all my linear velocities and all my angular velocities are all zero. Okay, then okay, so this is the part where I actually started coding. So I have six arrays: distance, speed, velocity list, angle speed, angle speed list. I will explain. It's kind of redundant. I'm sure I could do it in like only three, I think, actually. But তখন মাথায় আসেনি, I just did it in six. So the first three arrays are for linear movement. The next three arrays are for angular movement. So the way this works is, so initially আমাদের গাড়িটা was facing downwards, and so first thing I had to do was make it rotate a certain amount and make it face this direction. তারপর what I had to do was make it move more and reach a certain point. A point থেকে A point move করা লাগছে. তারপর what I had to do was A angle থেকে rotate করে make it face this direction. তারপর again make it move a certain linear movement in this direction. তারপর again angular movement. And তারপর আরো অনেক কমান্ড আছে, but this is just like এই যে 1 2 3 4 5 6 ছয়টা command, and you will notice যে the linear movements and the angular movements are separated. So that's how, like, what I did, how I like simulated this was through loops. So loops and arrays basically. So array first iteration এই যে first iteration I wanted to make it move, to rotate a certain angle, right?
So all my linear in the first iteration, array first iterationer সবকিছু zero, so no linear movement. But angle সবগুলা এই যে 78.5, I wanted to make it rotate 78.5 degrees with this speed 57.29. Why did I use this speed? Because 57.29 radians is exactly 1 degree, I think. এরকম কিছু একটা ছিল, like it all moves exactly এই যে, so my linear movement was like 1 meter per second, so I wanted to make my angular movement also be like 1 degrees or something. So yeah, so এই যে এই অ্যাঙ্গেলে মুভ করছি, এই যে ফার্স্ট ইটারেশন, তারপর সেকেন্ড ইটারেশনে এই যে a certain distance, so I wanted to make it move 4.8 meters with 1 meter per second, and then angle হচ্ছে এই যে again 0 0 0, তারপর again third movement হচ্ছে again make it rotate roughly 150 or so degrees, so linear movement again 0, এই যে সব linear movement 0, 145 degrees with this speed again. তারপর again make it move, so again angular movement 0, our linear movement 3.35 meters, uh oh sorry এটা কেন জানি কাটছি, 3.35 meters 1 1. Okay, so that's how I simulated it, and that's why I needed arrays. Why do I need acha another thing হচ্ছে, you might ask why do I need speed and velocity list? এটা একটু পরে বুঝাচ্ছি, but it is redundant. I'm pretty sure I could do it without this, but uh, I probably could do it without this, but I didn't. আমার আর তখন মাথা কাজ করতেছিল না. I did it really fast. Again, it's very redundant. I could probably do it in two arrays. দুইটা array দিয়ে পুরাটা করতে পারতাম, but ছয়টা দিয়ে করছি for some reason. Like instead of using 0 এখানে একটা radian value দিয়ে দিতাম, আর এখানের জিনিস হচ্ছে বাদ দিতাম. মেইন রিজন হচ্ছে এই যে আচ্ছা পরে কোডে যে দেখাইতেছি. So in code, showing this in code, wait, let me drink some water. Right. So what happens in code? First একটা iteration to count কত number iteration আসি, ওইটা হচ্ছে একটা variable store করে রাখতেছি. While not ROS by is shut down হচ্ছে basically terminal control C দিলে like the terminal shuts down, and that's basically what this is. So আমরা হচ্ছে ROS run করার পরে, which is like after running the code, until we press Control C, the code will continue running. So that's what this does. Time dot sleep. Okay, so uh, one of the problems with I think ROS, I'm not sure if this was like something that everyone faced or Amar exclusively faced with it, but like so whenever I gave a command, so let's say I want to make it again, I wanted to make it rotate, and then I wanted to make it move. সো আমি যদি রোটেট করার পরে ইনস্ট্যান্টলি যদি মুভ করার ট্রাই করি, তাহলে ফর সাম রিজন দেয়ার ওয়ার লাইক সাম মেজর ইনঅ্যাকুরেসিজ. সো রোটেট করলাম একটু, oh my god, so I rotated and then I made it move. If I didn't give a break, if I didn't give like I use time dot sleep to give breaks between each movement. So আমি যদি ব্রেক না দেই, for some reason there was like কি বলে পুরাপুরি রোটেশনটা না হয়ে it would start moving, and then move করার মাঝখানে it would rotate. So like অনেক major like inaccuracies হইতেছিল. That's why I use time dot sleep at the beginning and at the end of each loop, at the beginning at the and at the end of each loop, to like make sure কি বলে to make sure that there was a break between each command. Anyways, uh, this is to calculate t0 is your rospy.time.now. This is to calculate the current time. I'll explain why we need it later. But okay, this part is for যে আমাদের array থেকে to get the current iteration এর values যেগুলা লাগবে.
সো কারেন্ট ইটারেশনের ভ্যালুস যেগুলো লাগবে ওগুলো হচ্ছে জাস্ট হচ্ছে নিতেছি। সো আমাদের ফার্স্ট ইটারেশন ইজ 0। সো ইফ ইটারেশন ইজ লেস দ্যান লেন অফ ডিসটেন্স হচ্ছে এই যে ডিস্ট হচ্ছে আমার অ্যারেটা, এই অ্যারের সাইজ যতক্ষণ না পর্যন্ত এক্সিড করতেছে, ইটারেশন লাইক যতক্ষণ না পর্যন্ত এক্সিড করতেছে, আহ, আমরা হচ্ছে ভ্যালুগুলো হচ্ছে অ্যারে থেকে নিতেছি। সো ফার্স্ট ইটারেশন ইজ 0, লেন অফ ডিসটেন্স হচ্ছে 10, সো দিস উইল রান ডিসটেন্স ডিস 0, সো ডিস 0 পাবো 0, স্পিড 0, সো স্পিড 0, velocity message dot linear dot x, velocity list এই যে 0। ও বাই দ্য ওয়ে, এই যে এটা আগেই বলে রাখি, velocity message dot linear dot x is acha, so there is a command called velocity publisher dot publish velocity message. So whenever we publish velocity message dot linear, এই velocity message এ এক্স ওয়াই জেড যে লিনিয়ার ভ্যালুস গুলো থাকে আর এক্স ওয়াই জেড যে অ্যাঙ্গুলার ভ্যালুস গুলো থাকে, পাবলিশ করলে এই ভ্যালুস গুলো হচ্ছে হাস্কি ড্রাইভারের উপরে অ্যাপ্লাই করা হয়। সো লেটস সে আমাদের ফার্স্ট ইটারেশনে আমার ডিস্টেন্স আর লিনিয়ার সব স্পিড হচ্ছে 0, আর অ্যাঙ্গুলার স্পিড হচ্ছে এই যে অ্যাঙ্গুলার সব কিছু, এই যে অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটি অ্যাপ্লাই করতেছি আমরা হচ্ছে কই গেল, ফার্স্ট ইটারেশনে আমরা অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটি অ্যাপ্লাই করতেছি -57 ডিগ্রিজ, -57 ডিগ্রিজ অ্যাপ্লাই করতেছি। সো অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটি মেসেজ ডট অ্যাঙ্গুলার হচ্ছে -57 হয়ে যাইতেছে, and when we use publisher dot publish, a -57 is getting applied to the husky driver, so it will start moving angular with an angular velocity of -57. So yeah, that's why এটা হচ্ছে angular z velocity দিতেছি first iteration এ। Okay, on to the actual code. So initially আমরা হচ্ছে দুইটা ভ্যারিয়েবল কারেন্ট ডিসটেন্স আর কারেন্ট অ্যাঙ্গেল 0 হচ্ছে ক্যালকুলেট করে রাখতেছি। ওকে, তারপর হচ্ছে while current distance is less than distance, what is our distance? এই যে এখানে this iteration, so first iteration এর distance is 0, এই যে 0, so distance হচ্ছে 0 আর current distance ও 0, so এই পার্টটা রান করবে না। so this is for linear, দেখি this is for linear, so কোনো linear movement হবে না। angular movement, current angle, again current angle 0, while current angle is less than our angle, our angle is angle of iteration which is 0, so 78.5, আমরা মুভ করতে চাই 78.5 degrees, while our current angle is less than 78.5 degrees, it will move. So we're publishing this speed, a angular speed to publish করতেছি, and then we are calculating the current time, and then we are using current angle, we are calculating the current angle, angular speed in using this angular speed into t2 minus t0, current angle is store করতেছি, and then we run the loop again. So current angle is getting updated every single time, like current angle will keep increasing every single time, like every time the loop runs the current angle get increases, and this loop keeps running until current angle is less than angle. So after a certain point, current angle becomes greater than angle and the loop stops running. Why do we use this? Acha, we need this because when we apply like a certain angle to the car, let's say a certain angle or a certain speed, আমরা যখন apply করি, how does the car know when to stop? At একটা certain movement করার পরে how does the car know when to stop? So the way that this is being stimulated is um, it checks the current angle, it checks the acha, it checks the angle, sorry, it checks the angle that we want it to rotate. So let's say এতটুক রোটেট করতে চাই, it checks the angle, and আমাদের কার রোটেট করতেছে, it checks the current angle every iteration. So current angle here, here, every iteration এ current angle-টা check করতেছে until the angle surpasses the current angle. এই যে current angle হচ্ছে the angle, মানে until the current angle surpasses the angle that we want to move.
সো এই অ্যাঙ্গেলটা মুভ করতে চাই, and every iteration as the car is moving we are calculating the current angle to check কখন অ্যাঙ্গেলটা মুভ করতেছে. To explain how this is happening, okay, back to this line. Okay, এই লাইনটা বুঝাই, also this, এই দুইটা একসাথে বুঝাই. Okay, so if you recall in A levels or O levels physics or class 7 physics, whatever, V equals to d by t, and d equals to vt. And that's pretty much what this is. How are we current distance is being calculated using this equation. এই যে current distance equals to speed into time. স্পিডটা তো আমরা আগেই ডিফাইন করে নিতেছি. এই যে স্পিড, কত স্পিডে মুভ করবে, আমাদের স্পিড ইজ অলওয়েজ 1 মিটার পার সেকেন্ড. সো স্পিড হচ্ছে 1 মিটার পার সেকেন্ড, অ্যান্ড টাইম হচ্ছে t1 minus t0. This is the important part. How do we get time? So remember যে আমরা হচ্ছে t0 ধরে নিছি at the very beginning, আমাদের লুপের একদম স্টার্টে, before, like at the very beginning, at ROS by not shut down, আমরা একটা t0 নিতেছি, and our t1 is at every moment that this loop runs or this loop runs, t1 or t2 is being calculated. So let's say একদম স্টার্টে আমাদের time is t0 at this point, okay? And then it moves a certain distance. t0 to same. Tarpor again, it will calculate t1 or t2. Yeah, t2. Sorry. So it calculates t2 for after it moves a certain distance. এই যে একটু মুভ করার পরে again rospy.time.now দিয়ে it calculates the current time again. And basically that's it. Time calculate করতেছি by finding the difference between the two times. And then after it moves a certain distance again, this becomes t2, and again current angle ta ber kortesi again using this, and every single time the current time t2 gets updated, আমাদের t0 remains same, and our current, like the difference in time paitesi, and we are also getting the difference in angle. Oh, I only explained distance ekhane, but angular velocity is pretty much the same. So angular velocity equals to angle by time. So angle, আমরা যদি current angle বের করতে চাই, তাহলে that's just going to be angular velocity into t. So current angle is just angular velocity into t. So same as that, এই যে linear movement এর জন্য, এই যে let's say t0 এখানে, after a certain move t1 বের করতেছি, and we're finding the difference to find কতটুক distance move করছে using this formula. এই যে current distance equals to এই যে t1 minus t0 into our speed, which is 1. Again, after a certain movement, again current distance বের করতেছি, t1 becomes this, and we are again finding কতটুক distance from the original position move করছে. Using this formula, we find the current distance. Using this formula, we find the current angle. Same theory or concept. So এমনে হচ্ছে until our current angle or current distance, so until our current angle or current distance surpasses the angle that we wanted to move or the distance that we wanted to move, it keeps, like the loop keeps running. So এটাই, this is just for movement every time. So after the movement is over, এই যে loop, it gets out of the loop থেকে বের হওয়ার পরে, we again make sure যে আমাদের angular speed আর angular distance হচ্ছে সব 0 করে ফেলতেছি, and we publish again. Remember, we have to publish করলে, only after we publish করলে একমাত্র আমাদের ওই যে কি বলে, আমাদের গাড়ির উপরে এই যে এই কমান্ড গুলো হচ্ছে অ্যাপ্লাই হয়, only after we publish. খালি এটা
খালি এই এটা লেখলে হবে না, we have to publish to make sure that these values get applied onto our car. Again, I use sleep to like make sure there is a certain break between each command. Iteration +1 করে দিতেছি যাতে হচ্ছে next iteration এ now we get uh, array হচ্ছে first, instead of the zeroth value of the arrays we get the first value of the arrays. uh, Iteration +1. And then AJ, this part is kind of redundant, but again I make sure this part is very redundant actually. Eta hoche again I make sure je angular I make absolutely sure je amader like I absolutely make sure that our car stops. Etai. Tarpor again we go back here and the loop keeps running until all our commands are done. Nah, the loop keeps running until we press Control C. And the reason that আমাদের command হচ্ছে like it keeps on কি বলে it stays till our commands is because like এই যে if condition টা এই error টা না পাই. Anyways, our last part টা হচ্ছে এই যে if name equals to main try move except error. আচ্ছা exception দেখালে error না দিয়ে pass করতেছি whatever, but uh, basically this is just to make এই যে এই ফাংশনটা তো like you have to call the function, right? কই গেল? Yeah, so this is a function, and in Python you have to call functions to make the function work. আমরা কোথাও actually functionটা call করি নাই, so this is just to call the function. So yeah, okay, this was calling the function. Okay, now I'll show one iteration. I'll show two iterations actually. uh okay, so first start it, it's like this, and we want to make it rotate. So কন্ট্রোল সি প্রেস করি নাই, টাইম ডট স্লিপ কতক্ষণ ওয়েট করবে, কারেন্ট টাইম বের করবে, if iteration is less than len of distance. Iteration কি 0, len of distance কি 10. So is iteration less than len of distance? Yes. তাহলে distance হবে 0, dist 0. So আমাদের linear, for linear everything is 0. It's 0 0 0. So all three of these will be 0. আমাদের কোনো linear কোনো কিছু হবে না. Angle হবে 78.5, 57 speed, 57 speed. 57 57 57. Okay, no, my bad. কত গেল? হ্যাঁ 78.5 57 57. Current distance 0. Current distance less than, is current distance less than distance? Current distance 0, আমাদের distance ও 0. So current distance and distance is equal, current distance is equal to distance, so এটা run করবে না, it will run this instead. Is current angle less than angle? Current angle হচ্ছে 0 আর আমাদের angle হচ্ছে 78.5, so this will run. Publish করতেছে, so আমাদের গাড়ির হচ্ছে now our car gets a 78.5 degree, না it gets a, my bad, it gets a 57.29 negative, a negative 57.29 angular speed. It will now start rotating anti-clock, no, it will now start rotating clockwise with a 57.29 angular speed. Okay, তারপর পাবলিশ করার পরে t2 বের করতেছি. Again remember, every second if it starts, oh, if it starts here, every second or every loop it calculates t2. Every loop it calculates t2, finds the current angle using this formula, and then it runs a loop again. So every time current angle gets updated until আমাদের current angle is greater than angle. So once the current angle exceeds the angle that we want to move, এটা run করতে থাকবে. So let's say current angle পার করে ফেললো, and then again we make sure that our car stops moving. So linear velocity আর angular velocity দুইটা 0 করে publish করি, we wait, we give it time dot sleep iteration +1. Again control C press করি নাই, so it moved this much. তারপর we want it
to move a certain linear distance. So again it runs, it waits a little, again current টাইমটা হচ্ছে ক্যালকুলেট করে কারেন্ট টাইম, তারপর এবার instead if you check first iteration or অ্যারের ওয়ান ভ্যালুস গুলা নিবে, অ্যারে অ্যাঙ্গেল গুলা হচ্ছে সব জিরো, সো এগুলা সব জিরো, আর ডিস্টেন্স হচ্ছে 4.811, so 4.8 and 11. So again it will again current distance আর current angle জিরো করতেছি, and then it checks, okay just পরের পার্টটা পরে দেখাবো, আচ্ছা না লাইন ওয়াইজই যাই, is current distance less than our distance, আমাদের distance কত, uh, our distance is 4.8, our distance is 4.8. So is our current distance, which is 0, less than 4.8? Yes. We're publishing. What does publish do? It applies our angular speed, AJ. It applies our এগুলো তো সব 0. এগুলো সব 0. It applies this linear velocity to our husky or like to our car. তারপর হচ্ছে again, remember, every loop it calculates the current time, and and using this current distance equals to speed into time, we calculate the current কতটুকু মুভ করছে. So every loop it calculates কতটুকু মুভ করছে, and then after it exceeds the amount that we wanted to move, after এই যে আমাদের distance হচ্ছে কতটুকু we wanted to move, every time every loop হচ্ছে current distance update হইতেছে until our current distance is greater than distance. The once the husky driver has moved greater than the distance we wanted, মানে until it reaches the destination, this will keep running. So let's say it reached the destination, this stops, then it goes here. আমাদের current angle কি? 0. আমাদের angle কি? 0. So this part won't run. Again, we make sure that current মানে আমরা linear velocity আর angular velocity 0 করে, we make sure that the car stops moving. Iteration again +1 করি. We make it wait. Again, we make sure that we absolutely make sure that the car has not stop moving. Again it goes at the start of loop, and again iteration 2 দিয়ে start করে. So yeah, that's it. I think I don't know কতক্ষণ দিছি, I think this is a 30-minute video, I'm sorry it took this long, but yeah, anyways, yeah, that's it. Bye bye.